What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Meron na naman tayong bagong knowledge, no? Meron akong bagong ikukwento sa inyo ngayon. And nasa sa inyo kung gusto nyo matuto. Narinig nyo na ba yung carbon emission, carbon credit? Ayan, kung hindi pa guys. Kung ikaw ay environmental lover. Tama ba guys yung word ko? Anyway, kung ikaw ay pinangangalagaan mo ang ating kalikasan, guys, eto, panoodin nyo mabuti. Let's go! Welcome back to my channel guys, this is Marvin Favis again and meron tayong mapapag-usapan ngayon about environment. So nakikita nyo na meron tayong carbon dioxide na tinatawag at ito ay nakakasira daw ng ating kalikasan. Now, ibig sabihin ba nun, Coach Marvin, huwag na lang ako huminga kasi naglalabas ako ng carbon dioxide? Of course, hindi naman kasi iba-iba ang pinanggagalingan naman yan, lalo na yung nakakasira talaga ng kalikasan natin. Unang-una, yan, factories, yung mga kotse, and then yan, yung fuel, yung coal, and meron din tayong mga natural gas na tinatawag. So, marami tayong pwedeng panggalingan yan. Lalong-lalo na guys, yung nanggagaling sa oil. So, maraming sumisira ng kalikasan kaya nga may global warming. Now, eto yan guys, no? Kunyari, merong bumabiyahing eroplano. No, naglalabas ito ng carbon dioxide. Of course, nakakasira ng kalikasan. Now, kailangan yan, napapalitan yan, no? Napapalitan ng magandang hangin. Okay, i-explain natin. Pwedeng oxygen or yung mga nanggagaling sa plants. And like kunyari, sa Amazon, may mga malalaking forest doon, and then meron ding mga lands na mga green lands or greenhouse. So, yan, kung po-provide sila niyan, and nag-i-invest sila dyan, no? And nagkakaroon din tayo ng mga tinatawag na carbon credit. So, yung carbon credit na yun, binibigyan sila ng allowable time or parang allowable na pagre-release nung carbon dioxide na yun. Parang in a way, dapat yan umiikot yan. May pumapasok na magandang hangin and then yung carbon dioxide mababalanse. Hindi ka pwedeng basta-basta makalipad pag wala ka nung carbon credit na yan. So ikaw, as an investor, pwede ka mag-invest dun sa mga greenhouse na yan o kaya dun sa mga land. No? Iba-ibang ways. So itong IMPT.io, gumagamit sila ngayon ng blockchain technology para magkaroon tayo ng way makapag-ambag doon sa ating kalikasan. Parang in a way, ambag tayo, no? Makapag-invest tayo doon and magkakapag-receive din tayo ng rewards. So ito yung ginagawa ngayon ng IMPT.io. Actually, meron silang pre-sale dyan. Pwede ka rin namang bumili at mag-invest dyan. Pero I suggest guys, no, you should always do your own research. Hindi porket nakita nyo sa channel ko po, bibili nyo na. Wag po ha. Kailangan aralin muna, lalo na sa mga newbies. Wag po talon ng talon kahit gagano kaganda yung project. Dahil hindi po to financial advice. Okay, pinapakita lang natin ano-ano yung mga bagong technology na pumapasok dito sa blockchain. So ayan, join an impactful carbon offset program by investing in the IMPT token. Kasi ganito yan guys, no? May tinatawag tayong carbon footprint. Ayun yung mga naiiwan, yung mga hindi nga maganda, which is ine-explain ko kanina. So become part of a large ecosystem that connects socially responsible plans with businesses and individuals. So, pwede na tayong mag-invest din. So, in a way guys, nakakatulong tayo, no, to reduce their carbon footprint. Based on the blockchain, our platform empowers you to buy and sell or retire carbon credits while avoiding double counting and fraud. So, ayan guys, na-feature na rin sila sa iba-ibang ayan, sa crypto news, analytics, insights, city paper, bitcoins, and kung ano-ano pa. So ito yun, United Nations recognized that need to combat climate change as of one of the sustainable development goals. Ito po yung kailangan natin gawin. Kasi yung iba hindi pinapansin, pero totoo guys, nadadamage yung ating Mother Earth, di ba? So kailangan in a way, nag-aambag at inaalagaan din po natin yung ating kalikasan. So, how do you buy IMPT token? Pwede naman i-follow yan. Again, huwag kayong mag-invest kung hindi nyo pa inaaral ha. Buy ETH with card, pwede rin naman na buy IMPT with ETH, and pwede rin daw ng USDT if ever lang na gugustuhin nyo. So, ayan. So, once the pre-sale has ended, you'll be able to head over to claim page to claim your purchase IMPT. So, eto na nga. Choose from hundreds of environmental projects, which is nakalagay dito guys. Coming soon pa. So, ito, nabivisualize nyo itong nasa likod na photo, parang in a way, ayan, nakikita nyo na napakalawak ng greenery or yung mga areas na nagpo-produce ng magagandang elements or oxygen.
oxygen. Ayan. So sign up to MPT platform if you want. You can also buy if you want. Basta, mag-ingat po tayong lahat. This is a good project for me. Ako, nakikita ko na personal opinion ko lang guys na okay yung ganitong project kasi nakakatulong siya sa kalikasan. Pero yun nga, it's your money if you want to invest or not. So, wala tayong sinasabing mag-invest. Be a part of the solution, not part of the pollution. Ayan. So, meron sila dito mga NFTs. Green NFT marketplace to buy, sell, and retire carbon. Ayan. You can purchase the token right on the IMPT token platform, which is ito yun. And then, in a way, parang bumibili ka na rin nung part or parang nagiging investor ka nung mga ito mga card na to. Ayan, list your carbon credits on your marketplace or burn them to compensate for your carbon footprint, thus helping combat climate change. Receive a collective NFT in return. Magkakaroon ka ng NFT and you own it. Kumbaga, ikaw nga owner. One of a kind social platform where you can track your impact. Meaning, literal, meron ka talaga. Ayan, do something green today. Meron kang naitulong. So, pwede kayo pumasok sa mga social media accounts nila guys if you want. Basta mag-ingat lang po tayo. And ayan na nga guys, pwede natin panoodin ang sinabi ng kanyang CEO. Hi, I'm Dennis Creighton. I'm the CEO of IMPT.io. Come and see us at the World Blockchain event next month in Dubai. So Dubai sila. Where we will be speaking about the Punta difference that we are making in providing a platform for socially responsible people to make a difference in reducing carbon emissions. Ayan. So, reducing carbon emissions talaga yung main target nitong kumpanya na to. And docs naman sila guys. As you can see, pwede nyo i-check yung mga LinkedIn nila. Now, if you have questions, ayan, meron din sila ditong frequently asked questions. And I suggest, pasok kayo dito sa mga social media accounts nila para makapagtanong-tanong kayo doon. Kung ikaw talaga ay environmentalist ba tawag doon? Kung ikaw ay may bagong natutunan sa akin ngayon, naku, huwag mo kalimutan na mag-like. Yan. Malaking tulong po yan guys no, sa ating effort dito sa channel. And of course, kung gusto mo na lagi ka na-update pagdating sa usapang crypto, whether trading, whether pay-to-earn games, whether NFTs at kung ano-ano pa basta usapang crypto guys. Or sige, sama mo na yung Forex. Ayan, pag-usapan natin sa channel na to. Basta huwag mo kalimutan i-hit yung notification bell. So bukas guys, nasa Hong Kong ako. Marami na naman tayong pag-uusapan. Marami na naman tayong kukuning knowledge na i-impart ko rin sa inyo. So everyday guys, please take care and don't invest money you can't afford to lose. God bless everyone. Thank you!